Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Insha Allah a darasinmu na yau zamu bayanin menene random access memory wato RAM. Da yau mu na san duk lokacin da zamu siya kwamfuta ko kuma waya babban burin mu shine mu samu wacce take da capacity da RAM ɗinta mai dimbin yawa. Me yasa muke buƙatar RAM mai yawa? Sannan kuma menene amfanin wannan RAM ɗin a cikin kwamfuta? Yaya yake aiki? Sannan kuma cikin masu amfani da kwamfutoci wane ne yake buƙatar RAM mai yawa? Duka a cikin wannan bidiyon insha Allah zamu bayani. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin, kai mana subscribing, kai mana liking sannan kuma kai share ɗin bidiyon domin sauran ƴan uwa su amfana. Ba tare da bata lokaci ba, bara mu shige cikin darasin kai tsaye. Random access memory ana takaita shi da RAM. Wani daga cikin kalan nau'in memory ne wato ma'adanan bayanai, wanda sometimes ana kiran shi da temporary memory ko kuma volatile memory ko kuma primary memory. Duka sunayen shi ne. Wani kalan nau'in memory ne wanda kamar yadda aka ce temporary kadai yana adana bayanai ne a lokacin da lantarki yake tattare da shi. Daga lokacin da babu wutar lantarki tattare da shi, to daga lokacin dukkanin abubuwan da ka adana ya watse kenan. Sabanin sauran kalan secondary memory irin su flash drive, hard drive, memory card, DVD da sauran makamantansu. Dukkaninsu ko da babu wutar lantarki za mu iya adana bayananmu, kuma duk lokacin da muka ɗauko muka jona jikin na'ura za mu iya ganin abubuwan da muka adana. RAM ba haka yake ba. RAM kadai yana iya adana bayanin ne idan akwai wutar lantarki tattare da shi. Akwai babban dalilin da yasa RAM aka yi shi temporary storage kwarai da gaske, wanda za mu gani in practically a ɗan gaban bidiyon nan ba da jimawa ba insha Allah. Na'urori mabambanta suna yin amfani da RAM irin su kwamfuta, waya, printer da sauran ɗaruruwan devices waɗanda suke buƙatan adana bayani na wucin gadi wato temporary. A kwamfutoci da kuma wayoyin hannayenmu muna da kalan nau'in ma'adanan bayanai kala guda biyu, wanda shine primary storage da kuma secondary storage, wato internal memory da kuma temporary ko kuma primary memory. Insha Allah bidiyo mai zuwa zai mana bayani akan secondary memories, amma for now za mu yi bayanin temporary memory. Shin yaya wannan RAM din yake aiki? Farko abin da muke so mu sani shine dukkanin wani abu da aka yi saving din shi a jikin kwamfuta aka adana, matukar ba yana akan hard drive ɗinmu bane wato secondary memory, to lallai yana running ne akan temporary memory wato RAM. Daga lokacin da ka kunna kwamfutanka, farkon abin da yake fara faruwa shine RAM ɗinka yana a empty ne, amma da zaran ka kunna ta to fa dukkanin abubuwa za su fara running akan wannan temporary memory ɗin. Haka zalika applications ɗinka da kake buɗewa irin su Chrome browser, Firefox browser, VLC media player, Photoshop running ne akan RAM. To me yasa muke ganin kamar wannan RAM ɗin shi ke ƙara ma kwamfutocin mu sauri? Akwai dalili. Za mu gani ba da jimawa ba idan mun haye kan na'urar kwamfutar mu. Akwai kalan nau'in random access memory wato RAM ɗin nan daban-daban. Mafi yawa kowane kalan nau'in kwamfuta za mu ga cewa akwai kalan nau'in RAM wanda yake amfani da shi irin su DDR2, DDR3, PC1, PC2, PCL3 da sauran makamantansu. Domin mu gani in practically yadda wannan RAM din yake aiki mu fahimta sosai, za mu haye kan na'urar kwamfutar mu domin ganin mabambantan programs wato applications, percentage din da suke ja na capacity da RAM, da kuma yadda za mu iya duba capacity din RAM din mu na kwamfutar mu da kuma wayar mu. Ba mu haye kan kwamfuta. Kowane kalan nau'in kwamfuta kake amfani da shi, idan kana son ka ga wani kalan capacity ne wato random access memory RAM ɗinka yake da shi, ka garzaya kai tsaye zuwa this PC, kai right click ka zaɓi properties, zai kawo ka properties windows wanda zai nuna maka install RAM da kuma adadin RAM ɗin da zaka iya amfani. Ina da 32 gig RAM amma kuma 31.4 gig ne zan iya amfani da shi. Hanya mafi sauƙi kenan. Akwai hanya ta biyu ta hanyar buɗe diagnosis wato dx dake. Kamar dai a baya da muka bayani, ka danne Windows R sai ka rubuta dx dake sai ka danna enter. Ina budewa zaka ga memory na. Ina da 32,768 megabyte wanda idan muka yi converting din shi shine zai bamu 32 gig. Idan kuma muna son mu ga cikakken activity din memory wato RAM din namu, zamu bude task manager ta hanyar zuwa taskbar, sannan mu right click a inda babu wani application da aka yi pinning, sannan sai mu selecting task manager ko kuma mu bi shortcut ta hanyar amfani da keyboard shortcut Ctrl Shift Escape. Kai tsaye zai bude mana task manager, sai mu selecting din performance. Muna selecting performance, bayan CPU za mu ga memory na. Memory din nan shine RAM din mu. Za mu ga cewa yanzu haka muna amfani da 17% wato kashi 17 cikin 100 na RAM din mu. Dukkanin wani bayani dangane da RAM din gashi nan: cache memory, adadin slots din da ke cikin kwamfuta, speed din shi, form factor, hardware reserved, dukkanin su gasu nan. In kana bukatan ganin su kawai ka shiga nan
zaka gansu. Idan kuma muna son mai tracking din kowane application adadin megabyte ko kuma gigabyte wato capacity din da yake ja a cikin memory, kawai za mu shiga processes, komi kankantar application ko kuma wani services ko kuma wani program da yake running a cikin memory, muna bude processes za mu ganshi har da adadin capacity din da yake ja a cikin memory. Na bude Firefox inda za ku gani a tax bar din dina ga ta nan tana running, ina budewa za mu ga cewa ita ne take jan 926.3 haka megabyte a cikin memory. Tax manager shi ko yana jan 56, settings 0 megabyte, Microsoft Diagnostic Tool 11 megabyte a cikin memory. Abin da za mu fahimta shine wato dukkanin wani programs da yake running a cikin kwamfuta to dukkanin shi yana akan RAM ne. RAM shi ke adana dukkanin abubuwan da muke running. Tun lokacin da processor yake son ya processing din wannan tax din, to lallai daga wajen RAM ne zai dauki wannan program din. RAM shi zai adana wannan bayanan. Kamar yadda na ambata a baya, na ce akwai dalilin da yasa aka yi wannan RAM din yana dogara da lantarki. Dalilin kuwa shine waɗannan applications din dukkanin su da muka bude su, da zaran an ɗauke wuta matukar ba mai saving din ayyukan da muke amfani da shi ba, kuma sannan batirin mu kaddara babu shi a cikin kwamfutan tana mutuwa sakamakon rashin wuta, mun yi losing din wa'annan ayyukan kenan gabaki daya. Hakan yana da amfani saboda dukkanin wannan programs din ba zai zama suna takura ma ainihin memory da ke cikin kwamfutan ka ba. Daga nan task manager zan iya kulle dukkanin wani program da yake running wanda ba na son shi, ina zuwa ne right click zan yi ending task, na riga na kashe shi kenan, ba na son ya ci gaba da running. Ina dubawa zan ga cewa babu shi a task ba. Su waye suke bukatan RAM mai dimbin yawa? Duk lokacin da kake yanayin ayyuka a cikin kwamfuta kana bude waɗannan programs din da yawa, kaddara ma in browser ne ka bude multiple tab kana ta bude su, ka bude wannan site din. Duk lokacin da kake ƙara tab a cikin browser ɗinka, duk lokacin da capacity din yake ƙara ja a cikin RAM. So lokacin da RAM ɗinka ya kai 100% wato ka kai tikewan shi, kwamfutan ka za ta fara slow. Dalilin da yasa za ta fara slow ko shine adadin abubuwan da RAM ɗinka zai ɗauka ya kai intaha, sannan kuma gashi processor shi yana can yana processing din shi. Kana sake bude wani program din, abin da zai faru shine program din zai hawo kan RAM ɗinka ya duba wani kallon program ne wanda ba dole bane a yi executing din shi a halin wannan lokacin, sai ya dauke shi ya maida shi internal memory ɗinka wato secondary storage. Yana maida shi secondary storage, shi zai baiwa processor daman yana processing, shi kuma wancan yana can a hard drive ɗinka yana jiran sauran programs da suke ajiye a jikin memory. Idan an kammala da su sai ya taso sai ya koma kan memory. Wannan process din shi ke haifar ma da computer slow saboda hard drive an yi shi baya iya executing abubuwa cikin sauri. Idan kuma kalan hard drive din naka SSD ne, zaka iya ganin yana maka sauri yanda ya kamata, koda ko ka kure adadin RAM ɗinka da kake nema. So duk lokacin da kake aiki ka duba wannan processes din kaga cewa yana kai maka 100%. Idan kana da additional slot so sai ka nemi ƙarin RAM ko kuma ka nemi RAM din da yafi wannan girma domin sauƙaƙa ma kwamfutan kuma ya zama da cewa tana aiki efficiently. Wannan bayanin da na yi haka yake exactly a kowane kalan nau'in device, kwamfuta ne, printer ne ko kuma waya ne. Adadin applications din da suke running, adadin capacity din da za su ja a cikin memory, da zaran sun cika to fa za a samu delay wajen yin processing din abubuwa ga processor. Wannan kenan a takaice, insha Allah ya gane da mu. Shi kuma kana son kaga capacity din RAM din wayanka, ka danna minimizing ɗinka, zaka iya gani a daidai nan ƙasa adadin RAM ɗinka sannan kuma da adadin usage ɗinka wato size ɗin application ɗinka da suke running a cikin memory ɗinka. Kamar yadda kuke gani na buɗe wasu daga cikin applications da yawa. To waɗannan application ɗin hada da operating system suna jan 1871 megabyte, wanda idan muka mai da shi gigabyte zamu ga shine 1.8 gigabyte out of 4 gig, wato muna da ragowar space da yawa kenan. Idan kai ma'abocin buga gyama-gyamai ne a cikin waya, lallai zamu ga cewa RAM yana occupying sosai idan ka buɗe gyama-gyaman ka. So in kana buga game sosai a waya to lallai kana buƙatan a ce capacity ɗin RAM ɗinka yana da yawa ba karami ba kaɗan. Ba nau'in kalan wayanka wanda idan ka yi minimizing baka iya ganin capacity ɗin RAM ɗinka, akwai hanyar da zaka iya gani. Kaga na buɗe applications amma kuma bana iya ganin wani kalan capacity ne waɗannan application ɗin suke ja kuma da adadin RAM ɗina. Hanyar da zan bi shine zan tafi settings a jikin wayana, ina buɗe settings, zan shiga search, ina shiga search zan rubuta memory, sai in zaɓi memory,
zan ga cewa ga yanan na buɗe gallery yana jan mun 93 megabyte, phone kuma 84.4 megabyte, Samsung internet 140 megabyte ne minimizing, zan ga cewa ga sunan internet, gallery sannan kuma da phone. Su ne anan ake nuna mun ga adadin kowanne capacity din shi kamar da yadda muka nuna a kwamfuta. Wannan kaɗan kenan cikin bayanin random access memory. In har ka ƙaru cikin wannan bidiyon kuma ka amfana, kai mana sharing domin yan uwa su amfana, sannan kai liking, za ka iya mika tambayanka cikin comment, kuma baka yi subscribing ba kai mana subscribing. Sai mun haɗu a cikin darasi na gaba. Mun gode.